This conference will now be We will recorded. start. Okay. What was our last topic? It is eighth, right? Eighth. Hmm. Okay. What we complete cube roll up kada? We're having also, right? Okay, having kada? ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడమ్మా. What is the difference between having and where class? Okay. Recording, listening, stop sharing. Group function. Okay. In this group function, we have 6 group functions. Okay. ఇది ఇంకా ఇది వివిఐపి వేర్ అండ్ హ్యావింగ్ క్లాస్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడమ్మా. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై కూడా అయిపోయింది కదా. ఆర్డర్ బై. నెక్స్ట్ డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్. Distinct keyword. It is used to eliminate or remove the duplicate values. Duplicate values. Okay. Okay. Duplicate values. Like సార్ వివిఐపి చెప్పలేదనుకోండి సార్. select job from select job from EMP. I want to know how many jobs are there in my company. Designations. Okay. It will give the 14 information, 14 jobs information. Why? Because I have 14 employees. Okay. Clerk, salesman, manager, analyst, president, like that. Okay. But it will show 14 rows. Why? Because I have 14 employees in my table. What if I have 50,000 employees? I have 50,000 employees and I want to know how many jobs are there, how many types of jobs are there. Okay. At that time, we should use distinct. At the time, we should use distinct job from EMP. You see, it suppresses the duplicate values. It does not give the repeated values. Actually, I have 5 jobs: clerk, salesman, president, manager, and analyst. I have only 5 jobs in my company. Okay. So if you want to know the particular jobs information, at that time use distinct. Pani pani. Okay. Now I want to know how many departments are there. How many departments are there? You see, again it will give 14 rows. Why? Because I have 14 rows or 14 employees in my EMP table. But I want only particular departments. Like at that time use distinct. You see, I have only 3 departments in my company: 10, 20, 30. Okay. So distinct nothing but it suppress the duplicate values or it remove the duplicate values. Okay. Na? What is distinct? It is nothing but remove the duplicate values.
Okay, na? So what is the syntax? You can use distinct in the comma use field name. Otherwise, without brackets, you can use the distinct. You see, in the interview, he will ask how to know how many departments are there. Just using distinct, we can know how many departments are there. How many jobs are there? How many managers are there? How many managers are there? I want to know who are the managers in my company. If you simply just write MGR, it will give 14 rows. Why? Because it is empty, null, even though it will give 14 rows. Okay, but I want to know exact managers. Who are the managers? At that time, use distinct. Okay, distinct space column name. You see, only 7, not only 7, only 6, because it is a null. You see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 managers are there. Only 6 managers are there in my company. Okay, you see, distinct. We also have unique. Both are same. Okay, distinct and unique both are same. You see, 7 only. You can use as a unique or you can use distinct, but mostly in SQL we are using distinct. Mostly in SQL we are using distinct. In PL SQL we are using unique. Okay, got it? That is the thing. Okay, here in the question, display number of departments are available. Number of departments, at the time use count. At that time use count. Okay, how many departments are there in my company? Only 3 departments are there in my company. Count is nothing but give the count. Okay, again using distinct. If you don't use distinct, then what happen? Don't use distinct. Just if you want to use the count, it will give the number of not null values. It gives the number of not null values, nothing but 14 values, because every employee has a allotted to some particular department. Every employee allotted to particular department, particular project, something like that. Okay, MGR, how many managers are there? 6 managers are there in my company. Okay, very rarely we'll ask what is the difference between unique and distinct. Unique is nothing but it is a old syntax supported by Oracle flavor only. Only you can use unique in the Oracle database. If you are using SQL server or MySQL or DB2 or Sybase, at that time we cannot use unique. We can use distinct. That's why I told you we can use unique in PLSQL. Why? Because PLSQL is the only product from Oracle only. No other database can use PLSQL. Every database can use SQL, but Oracle only can use PLSQL. SQL server they have other, like other programming language. Okay, IBM they have other programming language like mainframe. Okay, everyone has their own programming language. Here unique is nothing but supported by only for Oracle database. Distinct, any database can use, either it is SQL server or MySQL or DB2 or Sybase, anyone. Okay, if your project is on SQL server or MySQL, it means your client is using SQL server or MySQL. At that time use distinct only, don't use unique. Okay na? Unique is nothing but mostly take part in data insertion.
in PLSQL, we need to insert the data. At that time, we use unique. Okay. Next, distinct. It is mostly for using in select statement, data retrieval. Okay. It is on Wednesday, February 24, 2021. Okay. It's before second wave, right? Second corona wave. Okay. So by this we complete group functions. Blah 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 blah. Okay. You see, it is Friday, March 26, 2021. So by this we complete our group function. We complete our group function. Next we have analytical function. It is most important analytical function. Okay. Analytical function. There are so many analytical functions, but mostly three is important for you, Tableau people. Okay. We have two ways, two functionalities. One is OLAP, second one is OLTP. Okay. Kranti, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారా? Okay. Okay. One is Tableau also. OLAP, second one is OLTP. OLAP means online analytical processing. Next one we have OLTP, online transactional processing. Okay, this is used for analytical OLAP. These analytical functions used in OLAP rather than OLTP. Executing analytical functions organizes data into partitions like divisions, computes. Okay, over these partitions in a specified order, either in descending order or either in ascending order, and return the results. Okay. Mm. Mostly we have three: rank, dense rank, and row number. Okay. List all employee name, employee number, salary, and rank. I want to find out the rank depending on the salary. Depending on the salary. Okay. So that I can use salary, employee name, employee number, salary, and these are the pseudo, means temporary columns. These are the permanent columns: employee name, employee number, salary, are table columns. These are temporary columns. Okay. Here it is a rank, it is the analytical function, and over class. Rank is a function, over is a class. We must and should use over class with any analytical function. If you use any analytical function, we should use over class compulsory. In this, in the bracket, we should give the order. Which order? Order by salary descending. It means it will give the rank according to the salary. Descending. Okay? Like this. Okay? You know, कोई call कर रहे देखो. मैं class में हूँ. Okay. Okay. You see, it will give the rank. Okay. Over
Order by salary descending. Salary wise, it will give the rank. Okay, what is the first rank? 7,700. So rank is 1. 5,700. Rank is 2. Okay, it is rank 3. This one is rank 4. Both have the same salary. Ford and Scott both have the same salary. So that's why it will give the same rank. Like now in MSET and IITG in something NEET, if they both have the same marks in maths, physics, chemistry, they will give the same rank. In our time, they will check the math marks, physics marks, chemistry, date of birth, everything. If they have the same marks, okay, then it will give the same rank. That's why in Narayana Sri Chaitanya, whenever we get the results, it will show okati 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 rendu 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 like that. Okay, that is the thing. They are using rank RAN because if both have the same, it will give the provide the same rank. Okay. Next, it will skip the fifth rank. Why? Because it is a fourth rank and it is also fourth rank. Actually, in this between, one is fourth rank and second one is fifth rank. So it will skip the fifth rank. You see, direct it will give 6, 7, 8, 9. Okay. So it will skip the fifth rank. Rank is always skip the numbers. If you are using rank, it skip the numbers. Okay. It generates the gap. There is a no fifth. It generates the gap. Okay. Next again here 10, 10 because both have the same marks. That's why 10, 10. Okay. Now it skipped the 11th rank. You see, it skipped the 11th rank. Again this both 12, 12. It skipped the 13th rank. So it skipped 5th rank, 11th rank and 13th rank. That's why rank generate the gaps. Whenever you are using rank, it generates gap. It skips the numbers. Okay. To overcome that problem, they introduced one more function which is nothing but dense rank. Which is nothing but dense rank. Which is nothing but dense rank. Dense rank means it does not generate gaps. It does not generate gaps. You see here. Remaining is same everything. Just instead of rank, use dense underscore rank. See, it does not skip the number. 1, 2, 3, 4, 4 because both have the same salary and it will give the fifth rank. You see, actually it will be sixth rank. He is in the sixth position. You see, he is in the sixth position. If you count from here 1, 2, 3, 4, 5 and sixth, he is in the sixth position. But according to salary, his salary is fifth highest. His salary is fifth highest because it does not generate the gap. It does not skip any value. That is the use of dense rank. Dense rank does not skip the values. Okay. Both have fourth rank. Next fifth, sixth, seventh, eighth. Both have ninth rank. You see, it does not skip the 10th rank. Again, it will give 10, 11. So what is the last highest? Least rank, 11th rank. Even though we have 14 employees, it will give 11th highest. Okay. It will does not generate the gap. It does not skip the number. That's why the highest rank is the least rank is always less than the total number of rows, total number of employees. Okay, that is dense rank. That is nothing but dense rank. Next we have row number. Next we have row number. Okay, row number is nothing but it gives the sequential integer value.
No matter whether they have the same salary or not, okay, it will give the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like that. Okay, you see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14 implies 14 rank. Okay, but you see, these two people, Ford and Scott, both have the same salary, but fourth rank is fourth, Scott rank is fifth. Why? Because every row has a row ID. Every row has a row ID. ఏంటి row number? Pseudo column, row ID. We need not to populate this. Oracle server automatically populate. Whenever we insert a row, it will give the row ID. Row ID is nothing but address. Row ID is nothing but address. You see, row ID gives the address. This is the address. Triple A R3 A triple, because it is in hexadecimal. Address is always in hexadecimal in all the languages, whether it is a C, Oracle, Java, .NET, Python. The address of a variable, address of a row, address of a record, it is in the hexadecimal. Hexadecimal means 0 to 9 numbers, then A, B, C, D like that. Okay, you see, it is A, it is a AAI. Okay, it is AAH. It is okay. You see, AAM, AAH. Okay, that is the thing. That's why it will give the fourth rank, and this one is the fifth rank. Okay, row number, but mostly we are not using row number. Mostly we use dense rank to find out the highest employee who is getting highest salary. Okay, na? Here we have one interview question. Okay, what is that means? How to find out employees detail who is getting highest salary? First highest salary, second highest salary, like that. Okay, na? Here we have descending. If you are using ascending, it will give least to top. Hey, okay. You see, Smith is the highest salary person. Okay, 1550 rank one. Why? Because I'm using ascending order. I'm using ascending order. We can use not only salary, we can use all the columns. For example, hire date. I want to arrange according to hire date. Order by hire date. It is not arranged according to salary, but according to hire date. Okay, you see, 1987 May, rank 1. Why? Because it is descending. Descending means the uh, the newest employee. Descending means the newest employee. Ascending means the oldest employee, the first employee. Okay, if you want to find out the first employee, at the time use ascending. If you want to find out the newest employee, at the time use descending. Okay, May 1987. He is April 87. So he joined before Scott. Adams joined after Scott, right? Like that. Smith is the first employee or oldest employee. Okay.
Okay, you can use ascending also. Ascending. Ascending means oldest employee. Smith, he joined in 1980, the first employee in my company. Next, Allen joined in February 81 after 2 months. Okay. Next, Ward. Next, Jones, Blake, like that. Okay. Ascending means the oldest one. Okay, like that. Not only hide date. Okay, you can use characters also. Employee name. Employee name. Yeah, correct. Okay. Order by employee name descending. Ward. Next Turner, Smith, Blake. It will give by ASCII value. Okay. It is not by characters, number of characters, or it is not by alphabets. It is nothing but ASCII value. Okay. Descending. If you want ascending at that time, use ascending order. You see, first Adams and the last is what? Okay, na? Okay, Anusha. Good evening, Anusha. Okay. Good evening, sir. This is, good evening. This is about analytical function. Compulsory question ఉంటుందమ్మ ఇక్కడ. How to find out third highest salary? How to find out fifth highest salary? Employee who is getting fifth highest. Ala. Okay. We can arrange not only by one column, we can arrange by two columns, salary and hire date. Ala. Okay, ఇదేంటమ్మా list all employee name. Here I am using rank, dense rank, and row number. In the interview, he will ask what is the difference between rank and dense rank. Hmm. Rank and dense rank and row number. Row number adgadu. Mostly, what is the difference between rank and dense rank? Rank, it generates the gap. It skip the values, like you see. It skip the 5 value. Whereas dense rank does not generate the gap, or it does not skip any value. ప్రతి వాల్యూ ఉంటుంది చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రిపీట్ ఉంటుంది బట్ ఎవ్రీ నంబర్ ఉంటుంది వెరస్ ర్యాంక్ ఇట్ స్కిప్ ద నంబర్స్ లైక్ ఇక్కడ 5 లేదు ఇక్కడ 11 లేదు లైక్ దట్ ఓకేనా అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్టీషన్ అరే క్లాస్ ఉందా ఇదే సౌండ్ okay, so that is the thing. Okay, not only we can arrange by order by salary, we can divide the entire table. Like we have group by kada, group by nothing but it groups the entire table into according to the column. If you group, hey, sound come kare. Okay, like that in the analytical functions we have partition by. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూలో అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడమ్మా. What is the difference between partition by and group by? Both are same. Group by and partition by both are same. But group by we are using in select, whereas partition by we are using in overclass. Partition by we use only in overclass. We cannot use in select statement. Whereas group by we use in select statement. Both are same. Both divide the entire table into subparts according to the column.
You can partition by department number like 10th department, 20 department laga. Okay, same like that we can use group by. ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే చెప్పండి అమ్మా వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పార్టీషన్ బై అండ్ గ్రూప్ బై. ఓకేనా? There are so many analytical functions, but mostly we use these three: rank, dense rank, and row number. Okay, na? చూడండి ఇక్కడ partition by department number. I want to find out the rank of every employee according to the department number. In 10th department, rank first rank, second rank according to the salary. Okay. According to department. These all are three employees in 10th department. According to 10th department, he is the highest earner. Who? King. According to 10th department, King is the highest earner. Second highest earner is clerk in 10th department, not overall. Again, next 20 department, Smith is the highest earner. Okay, Allah. In 30 department, who is the highest salary earner? Allen. Allah. Okay, na? That is the thing. Partition by, it is same like group by, but group by we are using select statement. Partition by we can use only in over class. బయట యూజ్ చేయడానికి లేదు. Only in over class we can use partition by to divide into sub parts. Okay, Nama? Partition by job. Among the clerks, who is the getting highest salary or second highest salary? Ala. Partition by job. Order by salary deciding అన్నారు కదా. So first analysis. Among the analysts, both have the same salary. There are four clerks. Among the four clerks, who is the top earner? Smith. Next top earner, Adams. Ala. Okay, now that is the thing. Partition by కూడా అయిపోయి. Okay. Select employee name, rank, partition by. ఇదమ్మా ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మీకు ఇదే అడుగుతాడు. Difference between partition by. Okay, what is the difference between rank and dense rank? Okay, can we use partition by in select statement? ఇలా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? సో అనాలిటికల్ ఫంక్షన్ కూడా అయిపోయి. ఓకే, అనాలిటికల్ ఫంక్షన్ కూడా అయిపోయింది. గ్రూప్ ఫంక్షన్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నంబర్. నంబర్ ఏం లేదమ్మా, చాలా ఇది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అదంతా ఇచ్చాను నేను. ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సాల్వ్ పర్టికులర్ టాస్క్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ మ్యాక్స్ అంటే ఏమొస్తుంది? మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇస్తుంది. మినిమం అంటే మినిమం వాల్యూ ఇస్తుంది. అండ్ ఇట్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ కదా. ఇట్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. In normal we have two types of functions in any language amma, not only in Oracle, in any language we have two types of functions. One is predefined functions, or else we can call it as a built-in. అంటే ఆల్రెడీ ఉంటుంది మనకు. In every language we have some built-in functions. Like in C language we have printf, scanf kada, clear screen, main. These are the built-in functions. And ఇంకోటి ఏంటంటే యూజర్ డిఫైన్డ్. అకార్డింగ్ టు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, మన క్లయింట్ ఉంటాడు కదా, అకార్డింగ్ టు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్.
ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే you are learning only SQL, so we discuss only predefined or built-in functions. In PLSQL we have user defined functions, okay na, which is not part of our course. Only మనం predefined నేర్చుకుందాం. In predefined we have again according to data type. If you are working on numbers, it is a number data functions. If you are working on characters, it is a character functions. Next date, next వచ్చేసి గ్రూప్ ఫంక్షన్స్. మొన్న గ్రూప్ ఫంక్షన్స్ అని నేర్చుకున్నాం కదా, మ్యాక్స్ మిన్ యావరేజ్ అంతా. అది ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి వచ్చేసి ఏంటి, నంబర్ ఫంక్షన్. దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆపరేట్ ఓవర్ నంబర్ డేటా టైప్. ఏం లేవు, చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి పిచ్చి పిచ్చిగా, మీరు ఎక్కువ యూజ్ చేయరు. ఇది ఏబిఎస్ అంటే అబ్సల్యూట్. అదేం చేస్తుందంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఇంటూ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఎలా అంటే సెలెక్ట్ ఏబిఎస్ -40 అనుకోండి, డ్యూయల్ -40 ఇచ్చినా 40 వస్తుంది, +40 ఇచ్చినా 40 వస్తుంది. వై? బికాస్ అబ్సల్యూట్. వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ అబ్సల్యూట్ అంటే, in childhood in 10th class we learn math, right? In that we have linear equations, quadratic equations, గుర్తుందమ్మా, polynomials, everything in the x and y's kada. If you want to find out area of a rectangle or area of a square or area of a circle, something, area of a room, they have one equation which is in the x form and y form. 2x square plus 3xy plus 4x అలా ఉంటుంది కదా. Okay, when you solve that, sometimes what happened is it will give the negative value. Like if you want to find out area of a ground, they have the one equation, something 3x square ala ala ala. If you solve them, it will give sometimes in the negative value, but area it should not be in the negative. Measurement it should not be in the negative value. Alma ruko. Okay, area it should not be in the negative value. That's why they use modulo. మీకు గుర్తుందమ్మా, modulo. Two lines ఉంటాయి, two pipes లాగా, two lines. In that it has a equation, because if it returns the negative value also, it will give the positive. For that purpose we are using absolute. Absolute అంటే, if it is negative value or positive value, it will give the only the number, not the sign. Next is mod. Mod and it will return the remainder. Okay, remainder. If you divide 10 by 6, 6 1 the 6, remainder is 4. Okay, okay, it will give the coefficient, it will give the coefficient, but mod will give the remainder. If you divide 10 by 6, the remainder is 1. 6 1 the 6, remainder is 1. Next వచ్చేసి round. Okay, it rounds the given floated value. Okay na, for example చూడండి, I want to round 1.23456, and here it is the position 3, means this is the first position, second position and third position. So what is the third position? 4. So I want to round 4. So we have to take the complete value 456. Alman thoda pani lo. 456. You see 456. It is between 400 and 500, right? 456. It is between 400 and 500. Which is nearer to 456? 400 or 500? Kranti, Anusha, tell me, Amma. कौन है? हाँ,
400 or 500? 500, sir. 500. Very good. So it will take 500. So instead of 456, okay, 1.23, instead of 456, it will give the 500. Okay, but 500 ante zeros count lo radu. So what will be the output? 1.235. You see, Alman Pani. ఇవాళ నాకు వీక్ ఆఫ్ కదా, నేను తీసుకోవాలమ్మా. 7:30, 7:30 కాదు, 8:30 వరకు అట్లా తీసుకుందాం, 8 వరకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ రౌండ్. Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏంటి? చెప్పండి. ఓకే, 1.234. 4 6 అమ్మ. ఎందుకంటే వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్? 1 2 3 4. సో ఐ వాంట్ రౌండ్ 5 అంటే 56. 56 is between 50 and 60. So which is the nearer? 60. So that's why 56 ఏమవుతుంది? 60 అవుతుంది. ఓకే, అలా. We have negative also. It means before decimal point. Okay, -3 అన్నాం అనుకోండి. ఓకే, ప్లస్ వాల్యూ అంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్. -3 is nothing but before. So it is -1, -2, -3. So I want to round 5 అన్నమాట. Okay, so I want to round 5. See here the output. ఏమొచ్చింది? 9,000. Why? Because ఇది I want to round this one, right? 543. But I have to take this one also. ఇలా తీసుకోవాలి. ఓకే, 8543. 8543. It is between 8,000 and 9,000 కదా. సో 8543 is nearer to 9,000. అందుకే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 9,000. ఓకే, మైనస్ మీన్స్ బిఫోర్ డెసిమల్ వాల్యూస్, ప్లస్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రౌండ్. ఓకే, ద సింపుల్ లాజిక్ ఏం లేదమ్మా. ఇఫ్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈస్ 5 6 7 8 9, యాడ్ +1. ఇఫ్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈస్ 0 1 2 3 4, యాడ్ 0. అంటే అలాగే పెట్టేయండి అలా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ రౌండ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 5 6 7 8 9, యాడ్ 1. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 1 2 3 4 అంటే 0, అంటే అదే నెంబర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రంకేట్. ట్రంకేట్ అంటే ఇది ఏం చూడదు. ఓకే, మొత్తం తీసేస్తుంది. సెలెక్ట్. చూడండి, ట్రంకేట్ అంటే థర్డ్ పొజిషన్ కదా. సో ఇదంతా వెళ్ళిపోతుంది. సో 1 2 3 4 వరకు ఉంచేసి మిగతా అంతా వెళ్ళిపోతుంది. థర్డ్ పొజిషన్ అంటే పాయింట్ తర్వాత 3 పాయింట్స్ ఉంచుతుంది, మిగతా అంతా ట్రంకేట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ట్రంక్ మోస్ట్లీ మీరు చేసేటప్పుడు రౌండ్ అండ్ ట్రంకేట్ చాలా యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే డివైడెడ్ బై 365. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ based on some many numbers or dates, mostly dates. Okay, you can use round and truncate. ఓకేనా? ట్రంకేట్ అంటే ఏం లేదు, ఏం చూడదు, పిచ్చిగా మొత్తం క్యాన్సల్. -3 కదా, అంటే ఇక్కడ మొత్తం జీరోస్. చూసి ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉండి ఇదంతా జీరోస్. ట్రంకేట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీల్.
మన ఇంట్లో సీల్ ఉంటుంది కదా టాప్, అలా అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోర్. సో ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ సీల్ అండ్ ఫ్లోర్, ఏది ఉన్నా కూడా సీల్ అండ్ ఫ్లోర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.2, 1.2 is nearer to 1 and 2. Seal means it is a seal always. It is floor. It is floor and this one is seal. You see? Select seal 1.2, 4. వస్తుంది. Seal అంటే always it is the top one, 1.2. Even though it is 1.00000001, still it will give the 2 only. Why? Because it is a seal. Okay? Nothing but top of our room. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఇలా చెప్పండి, రిటర్న్స్ నియరెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్. ఓకే, 1 and 2 both are nearest integer, right? For 1.2, 1 and 2 nearest integer. We have 3, we have 4, we have 5, we have 6. ఇక్కడ కూడా we have 0, we have -1, we have -2 కదా. But what is the nearest to 1.2? 1 and 2. అందులో ఏంటి గ్రేటెస్ట్ ఏంటి, 1 or 2? 2 is the greatest. Here in the floor, nearest lowest integer 7.2 ఉంది. 8 and 7 both are nearest integer. అందులో lowest ఏంటి 7. ఓకేనమ్మా, అది ఫ్లోర్. 1 వస్తుంది. 6.2. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, 6 వస్తుంది. ఫ్లోర్ 1.9999. 2 రాదు, 1 వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రౌండ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రంకేట్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోర్. 1.99 కి ఏమొస్తుందమ్మా, 1 వస్తుంది. ఇంకోటి 1.00000 అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. If you are using seal also, 1.0000 ఏమొస్తుంది, 1. It is not 2. Why? Because 1.00 means 1 only. ఓకే, ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు ఒక అబ్బాయికి, సెలెక్ట్ సీల్ 1.000 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? ఆ అబ్బాయి ఏమనుకున్నాడంటే 1 పాయింట్ తర్వాత ఉంది కదా, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 1 and 2. సో వీఆర్ యూజింగ్ సీల్, సో ఇట్ ఈస్ 2 అన్నాడు. రాంగ్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1.00000 ఎన్నున్నా సీల్ అంటే 1 వస్తుంది, ఫ్లోర్ అయినా 1. జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ 0.00001 ఉంది అనుకోండి, అంటే ఒక్క స్టెప్ ముందేస్తే అప్పుడేమవుతుంది 2. ఇక్కడ 1.0000 ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అతను, ఒక్క అడుగేసినా కూడా అప్పుడు 2 అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అబౌట్ సీల్ అండ్ ఫ్లోర్. నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్. గ్రేటెస్ట్, గ్రేటెస్ట్ అంటే అమాంగ్ ద గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ, అమాంగ్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. గ్రేటెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ. సెలెక్ట్ ఓకే 3, 9, what is the greatest value? Yes, Kranti, Anusha. What is the greatest value, amma? 934. 900. Ah, 934. Okay, nama? అది. ఇప్పుడు
త్రీ Same ల్యాక్ sir, 45,000. 934. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి మైనస్ 3 ఉందమ్మా. lakhs సో for ఓకే అట్లా. ఓకే, గ్రేటెస్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీస్ట్ ఉంది మనకి ఇంకోటి. లీస్ట్ లీస్ట్ అంటే మినిమం వాల్యూ. లీస్ట్ అంటే చిన్న వాల్యూ, -934 అలా. ఓకేనా? సో గ్రేటెస్ట్ అండ్ లీస్ట్. ఓకే, ఇది మార్చ్ 27, 2021 9 o'clock. మంచిగా ఉందాం బాబు. ఓకే, మంచిగా జస్ట్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి, మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మంచిగా. ఓకే, దీస్ ఆర్ నంబర్ ఫంక్షన్స్ అమ్మా. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నంబర్ ఫంక్షన్స్ మనకి, కానీ మనకు ఇవి చాలు. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, న్యూమరిక్ ఫంక్షన్స్ అని. అబ్సల్యూట్ ఇదేంటంటే మన ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉంది చూడండి ఇన్ 10th క్లాస్. కాస్, సైన్, టాన్. ఈఎక్స్పి అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఈ పవర్ ఎక్స్, ఈ పవర్ 2 ఉంటాయి కదా అలా. లాగ్ అంటే లాగరిథం. లాగ్ 10 టు ద బేస్ 10 ఎంత, లాగ్ 5 ఎంత. పవర్ పవర్ అంటే 2 పవర్ 3, 3 పవర్ 7 లైక్. Sign అంటే it will return the sign whether it is a positive or negative. Square root, square root of 9 3, square root of 25 5 అలా. ఇక వాటి అవి కూడా ఉన్నాయి చూడండి. సెలెక్ట్ లాగ్, జస్ట్ కాపీ చేసుకొని మీరు చేసుకోండి మొత్తం. ఓకేనమ్మా? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ నంబర్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ వరకు నంబర్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్. నీరజ వచ్చారా? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చెప్పాలా ఇంకో 10-15 మినిట్స్ ఎక్కువ? ఓకే, క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్ ఏం లేదమ్మా. అప్పర్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టు ద అప్పర్. లైక్ సెలెక్ట్ ఎన్బి, ఓకే, సెలెక్ట్ ఎన్బిఐటిఎస్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఓకే, దీన్ని నేను అప్పర్ కేసులో రాయాలనుకుంటున్నాను. సో ఎన్బిఐటిఎస్ ఏమొచ్చింది మనకు? క్యాపిటల్ లెటర్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లోయర్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద లోయర్ కేస్. చూడండి, సెలెక్ట్ ఇండియా ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఇండియా క్యాపిటల్ ఉంది కదా, దాన్ని స్మాల్లో తీసుకుంటారు. ఏమైంది? ఇనిషియల్ క్యాప్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఇనిట్ క్యాప్. ఓకే, मेरा भारत महान हम डूएल. ఓకే, ఏమవుతుంది? మేరాలో ఎం క్యాపిటల్, భారత్లో బి క్యాపిటల్, మహాన్లో ఎం క్యాపిటల్. ఓకే, అలా ఇనిషియల్ క్యాప్. వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ మీన్స్, మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to find employee name in lower case. You have some requirement to print employee names in lower case. You can print in lower case. Okay, actually these employees in we enter as a capital letters. And one more thing, SQL it is not a case sensitive, means you can write select in small letters, either you can write in the capital letters or any zigzag.
but the data which you stored in the oracle in the table, it should be case sensitive. మీరు క్యాపిటల్ లెస్ క్యాపిటల్ రాయాలి, స్మాల్ లెస్ స్మాల్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to find out employee name, salary, and his job from EMP, where employee name is equal to Smith. Does it give any information to me? I want to retrieve Smith information. Okay, but I don't know the case sensitive, whether it is a capital letter or small letter or initial cap. Okay, I will try with small letters. It says no rows selected. Why? Because it is a small letters. It is a small letters. Okay, at that time we use capital letters. Kada? Now you see, because I entered employee's name in a capital letters, that's why it will take capital letters only. But I don't know, I'm a new to this table. Okay, I don't know whether it is in a small letters or capital letters. At that time we can use these character functions. Okay, if you are using lower function in the employee name, okay, now you can enter in small letters. You see, now it will give the Smith information, even though it will give the capital letters. Why? Because I entered in the capital letters. Okay, here I entered in the small letters. Why? Because I don't know, that's why I'm using lower function. If you without lower function, it will does not give any value. Why? Because there is a no employee with small letters. Okay, because oracle server does not know whether it is a Smith or Ford or King. It will check the character. Here it is a small s, but here it has a capital letters, capital S. It has a different ASCII number. It is a different ASCII number. Okay, or else you can use initial cap. Initial cap, capital S. You see, that is the thing. That is the use of character functions. Lower, upper, initial cap. Because you are new to the table. Okay, but you want to retrieve the information. At the time use these character functions, lower, upper, and that one. Okay na? Next one is length. It will give number of characters. Number of characters. It count the space also. Kada? Length means it will count the space. Why? Because space also a character. It has also some ASCII number, ASCII value. Like capital A is a ASCII value 65. Like that, space also have ASCII value. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ఇక్కడ 12, 13, 14, 15, 16, 17. ఓకేనా? లెంత్. నా ఇక్కడ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. Retrieve those employees information who has only 4 characters in their name. I want to retrieve employee name, his salary, his job. Okay, where he has only length spelling correct na? Length అర్థమైందా? 4 అంటే those employee whose name has only 4 characters. ఇది ASCII వాల్యూ కాదు. లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. చూడండి, వార్డ్, కింగ్, ఫోర్డ్, వాళ్ళు ఏంది 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు 6 క్యారెక్టర్స్. మార్టిన్, టర్నర్, మిల్లర్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఎక్కువ 5 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా, అది లెంత్.
అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ఇంకో విధంగా అడుగుతాడు, వితౌట్ యూజింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్. వితౌట్ యూజింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్ హౌ కెన్ యూ గెట్ దోస్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హూ హ్యాస్ 4 క్యారెక్టర్స్? ఏమైనా గుర్తుందా అమ్మ మీకు? నీరజ, అనుష, క్రాంతి. Without using length function, how can you get those employees information who has only 4 characters? ఏమైనా గుర్తుందామా? వేర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ లైక్, గుర్తొస్తుందా? ఒక అండర్ స్కోర్ 1 క్యారెక్టర్, 2 అండర్ స్కోర్ 2 క్యారెక్టర్, 3 అండర్ స్కోర్ 4 అండర్ స్కోర్ చేసాం, గుర్తుందా? ఏ పర్సంటేజ్ ఏ అండర్ స్కోర్ అని. హియర్ ఐ హ్యావ్ 4 క్యారెక్టర్ 1 2 3 4. సో ఇట్ విల్ రిట్రైవ్ దోస్ ఎంప్లాయీస్. ఓకేనా అమ్మా? 4 ఎంప్లాయీస్. ఓకేనా? చూడండి, ఇది అండ్ దిస్ వన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ వితౌట్ యూజింగ్ లెంత్ అంటే ఎట్ ద టైమ్ యూజ్ దిస్ వన్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడమ్మా, చాలాసార్లు అడిగాడు కూడా. ఓకే, విత్ యూజింగ్ ఒకవేళ అనలేదు అనుకో, అప్పుడు లెంత్ యూజ్ చేయండి మీరు. ఓకేనా? బోత్ ఆర్ సేమ్ టు సేమ్ లెంత్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ స్ట్రింగ్ ఉంది మనకి. ఓకేనా? ఇంకున్నాయి మనకు, ఇన్ స్ట్రింగ్ ఉంది, ఎల్ ప్యాడ్ ఉంది. చెప్పానా అసలు ఇది క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్? అమ్మో, చెప్పాను కదా మీకు, చెప్పలేదా? ఎవరు చెప్పా? చెప్పలేదు సార్. ఓకే అమ్మ, ఓకే. రోజు ఒక 3-4 క్లాసెస్ తీసుకునేసరికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. ఓకే, లెంత్ చూసారా, సబ్ స్ట్రింగ్ ఇదంతా ఉంది. మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వడమ్మా, చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి. సువర్ణ అవకాశం అంటారు కదా, అలా గోల్డెన్ ఛాన్స్ డిసెంబర్ వరకు. మా ఫ్రెండ్స్లో అయితే 2 జాబ్స్ చేస్తున్నారు, మూన్ లైటింగ్ అన్నమాట. ఆ కంపెనీ ఈ కంపెనీ. ఇప్పుడు నేను చేస్తుంది అదే. ఇప్పుడు మీకు టీచింగ్ చేస్తున్నా, అక్కడ ఇంకో ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తున్నా. ఓకే, సబ్ స్ట్రింగ్. సబ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. చూడండి, సబ్ స్ట్రింగ్. వాట్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్? యాక్చువల్ స్ట్రింగ్ మేరా నామ్ జోకర్. ఇట్ ఈస్ ద పొజిషన్, మీన్స్ ఫ్రమ్ 6th పొజిషన్. అంటే 1 2 3 4 5 6. అంటే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ n. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్? 4 క్యారెక్టర్స్. అంటే 1 2 3 4. అర్థమైందమ్మా? ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్, సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ ద పొజిషన్, థర్డ్ పారామీటర్ ఇస్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, అలా. ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ 3 ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? ఓన్లీ 3 క్యారెక్టర్ నా. ఒకవేళ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ థర్డ్ పారామీటర్, వాట్ హ్యాపెన్? ఇలా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ థర్డ్ పారామీటర్, చివరి వరకు ఇస్తుంది, లాస్ట్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా? అది. ఇందులో మళ్ళీ నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది, -6. ఓకే, ప్లస్ మీన్స్ ఇట్ is the first character, second, third, fourth అలా. నెగిటివ్ మీన్స్ దిస్ is the -1, -2, -3, -4, -5, -6. అంటే ఇక్కడ నుంచి అలా. ఓకేనా? చూడండి, జో ఇట్ is the 6th క్యారెక్టర్, అందుకే చూడండి స్పేస్ నల్ వాల్యూ జో లాగా. -5. ఓకే, 4 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇలా జోక్. -1, -2, -3, -4, -5. అంటే ఫ్రమ్ జే నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్? 4 క్యారెక్టర్.
It is a string, it is the position, and it is the number of characters. Okay, adi. This is about substring. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇది ఏప్రిల్ 1 11:43. ఇది కూడా అంతే కదా? ఓకే, అదమ్మా. ఈస్ట్ అయిపోయింది, అన్నీ అయిపోయినాయి, అన్నీ అయిపోయినాయి, అన్నీ అయిపోయినాయి, అన్నీ అయిపోయినాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ నంబర్ ఫంక్షన్. క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. సబ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, స్ట్రింగ్ పొజిషన్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇన్ స్ట్రింగ్. ఇన్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ okay, position. I want to find out the position of the C from second character. What is the second character? B. So B నుంచి వచ్చే C అంటే ఫస్ట్ ఇది. It does not check this one. It will check the C. What is the C position? 1, 2, 3. So it return 3 అన్నమాట. Okay. For example 5. So fifth position 1, 2, 3, 4, 5. So from E fifth position, what is the first occurrence of C? ఇది. ఇది కాదమ్మా. ఓకే, బికాజ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఫ్రమ్ హియర్. హియర్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్? సి. సో ఈ పొజిషన్ కావాలి. సో నథింగ్ బట్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో 8. సో వాట్ ఇస్ ద సి పొజిషన్ హియర్? 8. సరే, 8. మళ్ళీ ఇందులో కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని ఉంటుంది. 8 -5. -5 means right to left. -1, -2, -3, -4, -5. ఇప్పుడు కూడా ఇదే ఈ వచ్చింది ఈ. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సి. సో ఇది అవుతుందా, ఇది అవుతుందా చెప్పండి? ఉల్టా వెళ్ళాం కదా మనం. -1, -2, -3, -5 అని. అటు నుంచి వచ్చే సి అంటే ఇది. బట్ ద పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో 3. -1 అన్నాం అనుకోండి. సో ఫ్రమ్ డబ్ల్యూ, సో దిస్ వన్ సి. బట్ పొజిషన్ వీ షుడ్ కౌంట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఓన్లీ. ఎంతమ్మా? 8 పొజిషన్. ఓకేనా. ఇన్ స్ట్రింగ్ ఎప్పుడు ఇట్ రిటర్న్ ద నంబర్, whereas substring it return the string, means characters, collection of characters. Next వచ్చేసి lpad. If you see the in the what happened? Okay, lpad, it will add some special characters. For example, in the railway chart, in the railway charts, S2, S3 bogie ఉంటుంది కదా. In the railway charts it will give the some stars or dollar symbols, okay, in front of your name, right? Why? Because they want to comprise with the same number of characters, whether it is a Sai or Raj, whether it is a Veera Venkata Veera Prasad. They want to give some number of characters, fixed number of characters. Here you see I am using lpad, and what is the string? ABCD. I want complete 10 characters, but here we have only 4 characters. Remaining 6 character it will add the star symbol. lpad means it will add on the left side. lpad ante it will add on the left side. You see, ABCD 4 characters, remaining 6 characters are dollar symbols. Okay, you can use any.
లైక్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. మోస్ట్లీ మనకు చార్ట్ లో ఇది యూజ్ చేస్తారు కదా, యాష్, అంతే కదా. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ జీరోస్ ఆల్సో, 0 0 0 0 0 0. బట్ మోస్ట్లీ ఇన్ రైల్వే చార్ట్ దే యూజ్ దిస్ వన్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, instead of ABCD, I want to use employee name. ఇది. Instead of dual, we should use EMP table. So now it is a fixed length, right? All are same 10 characters. ఎందుకంటే చూడడానికి బాగుంటుంది లుక్స్. ఓకే. Smith 5 characters, remaining 5 characters are symbol. Here Ward 4 characters, remaining 6 characters. Here Martin 6 character, remaining 4 character. Ala. Okay na? Sometimes what happened is I want only 3 characters. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు ఇది. క్రాంతి, నీరజ, అనుష గారు, అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది సార్ చెప్పండి. వింటున్నారా? ఓకే. సార్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ 3 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది అండర్ స్కోర్ 3 టైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీరజ 3 క్యారెక్టర్, నెక్స్ట్ ఇది ఉంది. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు అప్పుడప్పుడు. ఎందుకంటే చాలా చిన్న సిల్లీగా ఉంటాయి, కానీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మనం చెప్పలేదు అనుకోండి వాడికి అర్థమైపోద్ది మనం ప్రాక్టీస్ చేయలేదని, అంటే రియల్ టైం అదని. నీరజ తర్వాత 3గా స్పెషల్ సింబల్సా. టోటల్ 3 క్యారెక్టర్స్ కదా. సో ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ నీ. NEE. అయ్యో ఓకే. కదా. ఓ మీ నార్మల్గా ఏమనుకుంటారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే థింక్ లైక్ దిస్ 3 1 అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా అనుకుంటారు. కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దిస్. ఓకే. టోటల్ 3 క్యారెక్టర్స్. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్, సెకండ్ క్యారెక్టర్, థర్డ్ క్యారెక్టర్, బస్ నీ. ఇట్ విల్ డస్ నాట్ యాడ్ ఎనీథింగ్. వై? బికాస్ టోటల్ ఈజ్ 3 క్యారెక్టర్స్. ఓకే. చాలా మంది ఇంటర్వ్యూలో ఇలా రాస్తారు 1 2 3 సార్, నెక్స్ట్ నీరజ. నో, రాంగ్. If you use 10 characters, at that time it will give remaining 3 is star. Why? Because Niraja 1 2 3 4 5 6 7 characters, remaining 3 characters special. But here only 3 character, it means 1 2 3 khatam solve. Okay. So that is about L pad. And we can use R pad also. R pad means on the right side. Okay. R pad means right side. It will pad right side. Okay na? ఇక్కడ అంతే. R pad means right side. It will give new only. Okay. R pad. Okay, you see that is the difference between L pad and R pad. ఇది సింటాక్స్ అమ్మ. స్ట్రింగ్, టోటల్ లెంత్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిమ్. మనకు ట్రిమ్స్ ఉంటాయి కదా, షేవింగ్ ట్రిమ్, ఆ ట్రిమ్, ఈ ట్రిమ్. హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ రిమూవ్ ద సమ్ క్యారెక్టర్స్. Okay. L trim means it will remove
some characters from left side. The simple syntax is ltrim string and some set of character. For example, I want to trim s here, so it will remove this one, this two, left side. मम्मी लेके गई, मम्मी के पास. You see, it remove this 2s from the left side. What is the special character s? So it will give the this one. It will remove s from left side. Okay, na? Next R trim. It remove from right side. Syntax same. String set of characters. L के बदलो R. Why we use this means sometimes when we extract, when we upload data or information from Excel sheet to into the database, and that we extract and we upload from Excel sheet only. ఏదైతే డేటా ఉంటుందో we get in Excel sheets, దాన్ని we should enter into the database, whether it is Oracle or SQL server. When we entered, sometimes it will give some spaces or empty spaces or zeros, any special characters on the left side or right side. అప్పుడప్పుడు అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఐదర్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ ఐదర్ ఆన్ రైట్ సైడ్. టు రిమూవ్ దట్ వి యూజ్ దిస్ వన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎల్ ట్రిమ్ అండ్ ఆర్ ట్రిమ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్లేట్ అండ్ రిప్లేస్ రెండు సేమ్ లాగా కనిపిస్తాయి, కానీ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో. ట్రాన్స్లేట్ రిప్లేస్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్, మక్కీ టు మక్కీ, క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. ఓకే, here it is a string. I want to convert from I and I want to translate x. Instead of n, I want to translate y. So ఇక్కడ I ఉంది కదా, it will replace to x. n it will replace to y. d అలాగే ఉంటుంది. I it will replace to x. a అలాగే ఉంటుంది. n replace to y. That is nothing but translate. Translate అంటే మక్కీ టు మక్కీ. Okay. You see, x y d x a y. I ప్లేస్ లో x, y ప్లేస్ లో n ప్లేస్ లో y. Whereas replace, it will replace string by string. Instead of in, it will give the xy. Individual గా ఉంటే రాదు. ఓన్లీ in ఉన్న ప్లేస్ లో it will replace to xy. ఓకేనా? You see. See the output. It will translate in. చూడండి, xy గా చేసింది, కానీ ein సేమ్ అలాగే ఉంది. Why? Because it will translate on, it will replace only in, not the ian. That's why in అలాగే ఉంది. That is the difference between replace and translate. Translate, convert character by character. Replace, convert string by string. Okay na? So these are the character functions, amma. Next, concatenation. It is used to combine two values or two columns or two strings. I want to combine Mr. and employee name. It is a function. Okay, and we have this one, right? Pipes. These are the operators, and it is a function. Both are doing the same thing, same task, but concat is a function and it is a operator. Two pipes. Okay, Nama? Hallelujah. You see, Mr. Turner, Mr. Smith, Mr. Alain, alaga. Okay na?
మనకి పైప్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి, మనం పైప్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఆపరేటర్స్లో. ఇది ఎప్పుడు February 22, 2021. చదువు మొత్తం ఉన్నాయమ్మా. జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఇలా కాపీ చేసుకోండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సాలరీ లైక్ ఐ వాంట్ టు దోస్ ఎంప్లాయీస్ హూస్ సాలరీ ఈస్ 3 digits, ఓన్లీ 3 digits. అంటే అప్పుడు 800 ఉండే, మనం చేంజ్ చేసాం అలా. ఓకేనా. ఐ వాంట్ దోస్ హూ ఆర్ గెటింగ్ 5 digits, 5 అంకెల జీతం, 5 digits. 8:30 అవుతుందా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్, అనలిటికల్ ఫంక్షన్. చలో చలో कर दिए. ఓకేనమ్మా. దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ టుడేస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ. డైలీ మనకి ఇలా ఉంటే ఎంత బాగుండేది. 1.5 hour is better. Mostly we are taking 1.5 hour, బట్ నాకు అప్పుడు టీమ్స్ మీటింగ్ అదంతా ఉంది కాబట్టి 1.5 hour ఏంటంటే ఒక మొత్తం టాపిక్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు మనం. ఇవాళ డేట్ ఎంతమ్మా? 10 సెప్టెంబర్. SQL ఫంక్షన్స్. ఓకేనమ్మా, నోట్స్ పంపిస్తాను నేను మీకు. ఓకేనా. క్రాంతి, అనుష, నీరజ లేదా?